Obviamente, esta es la razón por la que les estoy haciendo este videito, es porque decidí operarme del busto y hacerme un pequeño tummy tuck. Realmente era justo y necesario porque después de haber rebajado 50 libras, después de darle pecho a mis 2 hijos, ya lo que había era piel flácida, piel que no se pegaba a mi cuerpo, tanto de la barriga como allá arriba. Las que son madres entienden. Ahorita en este momento tengo una semana, están un poco arriba, ellas van a ir bajando. Yo realmente quería un look súper natural y es por eso que también decidí escoger a la doctora Danielle Andrew. Ok. ¿Quién es esta doctora? Me preguntaron, Ani, ¿cuántas veces pensaste en que ella iba a ser la doctora? Y realmente busqué a varios médicos, varios doctores del área de Houston, pero no sé por qué la vibra me daba siempre regresar a la doctora. Y más adelante van a poder darse cuenta por qué aún sigo más feliz de haberla escogido a ella, y sé que ustedes la van a ir amando como yo a medida que vayan viendo este proceso. De hecho, a esta doctora ustedes la han visto antes porque ella es la que me coloca el Botox. Sí. Una de las cosas que también me gusta de este consultorio es que la mayoría de su staff habla español y la doctora es americana. Su esposo también es cirujano plástico, muy conocido también en la ciudad. Y bueno, eso de que sean power couple me dio muchísimo más ganas porque sé que son unas personas normales como unos trabajadores que quieren dar lo mejor de su trabajo y conocimiento y experiencia. Así que bueno, el videito que van a ver a continuación, porque este va a ser un video, desde ya se los voy anunciando, en inglés y en español. Cuando esté hablando en español va a estar saliendo aquí los subtítulos en inglés, y cuando esté hablando en inglés, obviamente los subtítulos en español, para que haya espacio para todos y que todas puedan entender este proceso. El video que van a ver a continuación es el video de mi primera cita, después de que ya había decidido por teléfono si iba a ser la doctora. Yo le mandé fotos de mí antes. Habíamos cuadrado una cita hace mucho tiempo, hace como 8 meses atrás, pero obviamente no soy la misma Ani de hace un año atrás, ¿verdad? Ella me dijo, no te podemos hacer el BBL. Me quería hacer la parte trasera, como que rellenarme un poquito a los lados para darle más forma, pero me dijo, no tienes grasa por ningún lado, no te podemos hacer eso. Nada, vamos a ver el primer día de la consulta. Hi, I'm Gonzalez, Annie. What is your first name? Annie. Voy a quitar esto rapidito. Seguro tengo estas cosas. Bueno, esta es la oficina de Oaks Plastic Surgery con la doctora Danielle Andrew. El doctor Gustavo, él es el doc. No, aquí tienen los distintos tipos de silicón. Grandes. De todo. ¿Cuál será el mío? No sabremos todavía. Aquí tienen los distintos bras para cada perfil y para que uno se los vea antes. Y creo que ellos te regalan un bralette. Un sample. No, te regalan uno de esos, en serio. ¿Y cómo te sientes, amor? Yo feliz, emocionada de ver esta transformación. Total. Aquí. No es total. Uy, yo hubiese querido. No, Total. tú estás bien ahí. Pero sí. Es que nosotros vinimos hace cuántos meses, la primera vez. No me acuerdo. Creo que 3 meses.
How are you? He was like waiting all the time. I was waiting for you. Oh, okay. I'm so sorry. How are you? How are you? Good. Good. All right, you ready? Yes. All right, awesome. So Nancy is going to come in and bring all like your consent forms and everything like that. But we've kind of talked about everything Yeah. already. So still thinking about same size with implants, right? Yes. Okay. So 325, Yes. moderate profile. Yes. I think they're going to look amazing on you. Yes. So I think that's perfect. And then you're so tiny that we're just getting off this extra skin with the big scar from your X-lap surgery. So you're going to look like a million bucks. You're going to absolutely love it. Can't wait. All right, awesome. And then we're gonna do like your pre-op photos and all that kind of stuff, and then specifically go over like exactly where your incision is gonna be, all that kind of stuff when the image is changed. Awesome. All right, perfect. I'll get Nancy to come in with the paperwork in just a little bit. Okay. All right. Awesome. Good. Entonces, amor, ¿cómo te sientes? ¿Estás emocionado? Yes. Annie 2.0. Reloaded. Sí. ¿Y tú? ¿Estás emocionada? Yo. Un poquito, puede ser. No, o sea, si yo le pudiera contar todas las cosas que me ha dicho. Eso no se puede decir en la cámara. Sí, él es así siempre. Realmente no me quedo. Bueno, como ya vieron, se pudieron ver los distintos perfiles, las distintas prótesis, todas obviamente de silicón, con los distintos perfiles para cada quien, para distintos gustos, distintos estilos. Y bueno, el video que viene a continuación es importante porque son todas las planillas con muchísima información que te explica todos los riesgos, cómo es el procedimiento, cuáles son los efectos secundarios. Por lo tanto, es sumamente importante todos estos detalles que varios de ustedes también me han preguntado. Eso sí, no se mentalicen de que va a suceder algo, estén positivas, piensen que esto es algo que les va a ayudar muchísimo a sentirse más seguras de sí mismas, que les va a ayudar a verse mejor físicamente, a amarse más. Entonces creo que es un punto importante, que tienen que ver. Así que bueno, nada, presten atención. Ay. So this is for you to sign. You can just go over your consent. You'll be initialing right there, and then I'll tell you when you're done. You can just come and get me, and I'll go ahead and finish it for you, okay? Okay. Thank you. Perfect. Thank you. Mientras que lo opera. Y sale la musiquita de TikTok. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a Sí, así somos nosotros. Está claro que se lo imaginaron. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están las envidiosas que me iban a parar? Sorry. Ajá, lo que viene ahorita es sumamente importante y quiero que presten atención porque es la doctora cuando me explica todo el postoperatorio, lo que tengo que tomar, lo que no debo tomar, lo que debo hacer, cómo debo preparar mi casa para cuando yo regrese después de la operación. Todo eso me lo explica aquí. All right, I'm going to explain all of this. So here's all of your pre-op instructions and post-op instructions. So they're kind of divided out into the breast augmentation. So it has exactly the medications that you're going to receive, kind of when you're going to start taking them. So you're going to take Tylenol the morning of surgery, kind of blocks those pain receptors before you even start. Okay. And so that kind of helps just kind of decrease your pain before you even get into surgery. Anesthesiologists will dose you up with all the pain medications, all that kind of stuff during surgery, and then you really won't have to worry about anything until after surgery. Most important things here are kind of get off any aspirin, ibuprofen, herbal medications, especially like a lot of people are taking turmeric nowadays, and that really thins your blood. So you just don't want to be on anything that's going to thin your blood
before surgery Okay. because you need your blood to be able to clot in order to like not have any risks of blood collections or excess like bleeding or anything like that. Not really anything that we need to worry about that Right. much, but just it helps me if anything in the Of operating course, room, of and of course. course it helps you in order to Exactly, have like less exactly. bruising, bleeding, that kind of stuff. So again, all the medications that you're going to be given, and I have all your prescriptions right here. You know, the evening of, you're going to be kind of, this goes over specifically for breast augmentation, Okay. and then there's the one for abdominoplasty. Okay. Kind of, they're a little bit different, but tailor it to like, you know, if one says that you can do a little bit more, one says that you can do less, probably go on the side of the less. Okay. But Okay. you can get up, walk around that night of your procedure. Okay. I want you to kind of get up and move around, use the bathroom yourself, you know, Okay. maybe even like sit at the table, get a little something to eat. Okay. Start off with something light and just kind of slowly build up because you Okay. may be a little bit nauseous after surgery. Okay. Do you get nauseous after surgery? Do you remember ever? Perfect. Not that I- no. If you do, just let me know and I can call in some anti-nausea medication Okay. for you. Okay. And then you're gonna want to kind of get your house like set up just for after surgery. So make sure that you have somewhere that you'll be able to go where you don't have to go like upstairs or kind of have a space that you'll be able to be a little bit hunched over. Okay. That's going to be a little bit comfortable for you. Make sure that you have water there. A lot of people get like Sprite or ginger ale just to kind of settle their stomachs and Okay. crackers, something very Okay. light to start off with. Yeah. And then kind of have like your little space set up so Okay. that whenever you're getting home, it's not like trying to run around and figure everything out. Alright. Agarro del otro lado también. You're gonna wake up, you're gonna have an ACE wrap, so a wrap around your breast, and then we'll give you your post-op bra after that, okay? Same with your tummy, you're gonna wake up in an abdominal binder, which is like this white kind of binder. Yeah, I think I've Maybe seen like a couple pieces of foam thrown in Okay. there, and then we'll switch you into like your faja or your more compression garment Yeah. afterwards to just like really cinch you in. Okay. You're so tiny, you're not gonna need too much extra like cinching in or anything like that. But it will, yes, just a little bit. But just, it helps to kind of decrease some of that fluid that you're gonna have. So you're gonna have a little bit of fluid, a little bit of swelling that kind of sticks around. It helps get rid of that sooner, Right. just so that you can see your results quicker. Okay. This also goes over very, very detailed about like scar, like treating and all that kind of stuff. So you want to make sure that you protect it from sun. A lot of people think that if it's covered with a bikini, it's protected from sun. No, it's not. Your bikini doesn't have SPF. Yeah, So, exactly. you know, we have Okay. scar creams and things like that that have good SPF in them. So if you wanted to use that after surgery, that's perfect. Ok. Aquí con esto que viene a continuación, la amé mucho más. Por eso les decía al principio. Escuchen. Okay. Specifically because of your history of the X-Lap and everything like that, I just want you at the safest place possible, just because you've had that history. If you Okay. didn't have that history, I'd feel more comfortable doing Yeah. you at like an outpatient surgery center. But I don't want to take any chances. Okay, yeah, And yeah. I'm just, Of and course, I know of that course. y'all agree. I'm just ultra conservative Yeah, on yeah. the super side of Yeah, caution, I agree. and so Yeah. I'd rather do it at a course. hospital. Yeah, So. yeah. That's fine. So the hospital is reevaluating on August 10th to see if we can get back in. But it kind of all depends on the COVID numbers and everything like that. We're also going to be testing all of our patients prior to surgery, just because if you are even carrying COVID or asymptomatic, there have been a couple studies, like whenever you're intubating a patient, so you're putting the tube from their nasal or like upper airway passage down into their lungs, you can imagine how that might be problematic. And so we're just, over an abundance of caution, you know, testing the patients because we don't want to put you at risk Right. of anything. Right. So we're doing this all to make you better. We don't want anything Yeah, to make yeah, you worse. exactly. So we're just super, super cautious, very, very safety conscious here. Yeah. Okay. All right, any other questions for me? I was gonna ask about la faja. Yeah. Oh, and then as far as like Destin is concerned, I don't want you getting in any ocean water or like on the beach for probably about 4 weeks after surgery, especially with the breast augmentation.
breast implants in particular don't take a joke whenever it comes to infection. And the beach is not the cleanest. Even like Destin beaches, which are way better than Galveston beaches, sand gets everywhere. Yeah. And if you've ever been to the beach, you know like sand gets in places that you could not even imagine. Yeah, I don't. Yeah. 2 months. Yeah, so I would say about 2 months just to be safe, just because I Yeah, don't want like a rather. little piece of sand that has dirt in it to get up in Yeah. your incision and cause an infection. Like why for a weekend at Destin? I even forgot. I'm like, I'm just gonna be resting home. Yeah, so I mean, I don't want you like completely like Of you know, course. sedentary Yeah, because yeah, that yeah. can put you at No, risk no, of no. blood clots Oh, and I'm things not. like that. But I want you to take it easy. So it's like that balance of you need to get up, you need to get moving, you need to start like getting back to your normal activity. Yeah. It kind of helps with the pain, helps with the inflammation, all that kind of stuff. But I don't want you overdoing. Yeah, yeah. So I know that you're like big into working out and everything like that. Just put it on pause for a little Yeah, bit. yeah. And then also like with your diet, just make sure that you're eating like a really high protein, healthy, everything, and just making sure that you're getting the nutrients that you need to heal. Okay. All right. All right. So here are your prescriptions. Okay. And then I know that you've had surgery before. I wrote you for tramadol, but do you need like a little bit stronger pain medication? How did you heal after their first surgery? Oh, yeah. Usually she's more the not heavy medication. Okay, Yeah. perfect. I'm the Usually- same way. I Yeah. hate it. I think that it makes me feel nauseous, Yeah. and I mean, if you've had a couple kids, usually you can like you're good with the pain. So I have tramadol for the pain for you. Okay. Also, Valium kind of helps with some of that like muscle spasm pain that you may feel in your chest or in Okay. your tummy where we do the muscle tightening. And then the Bactrim is your antibiotic. Okay. Okay. You don't have any allergies, correct? Not that I know. Perfect. All right. I used to back home, and I don't know. They Okay. disappeared when I got All here. right. Perfect. Okay. Yes. So I'll get you to change real quick. I'll Okay. take your pre-op photos, and then you'll be pretty much good to go. All right. Okay, sounds good. And then Okay. I'll get with Mavi to work on you with like On the dates and make dates. sure that Okay. we solidify that. Okay. All right. Perfect. Esta parte obviamente no la pudieron ver, pero ya la doctora me tomó las fotos del antes y después me dijo ya cuál es la talla que me voy a colocar, que sería 325 cc como modern es projection, es como más desde abajo que quede levantadita hacia el frente. Entonces eso es lo que yo quiero, porque yo quiero como un look más natural. Y bueno, ahora sí, me voy a cambiar. Miren, hay diferentes estilos de silicón. Estos que son como planos, que simplemente es como para rellenar y ya. Después hay estos que tienen como una caída más abajo, que ese es más o menos el que me tocaría a mí. Bueno, es el que me tocaría. Y luego están estos que son simplemente... No, este es el mismo. Ahorita lo agarré. ¿Dónde está? Este. Que son, o sea, literal eso y ya. O sea que estos son más naturales. Estos, el sí. que vas a elegir, que Correcto. elegiste tú. Ujú. ¿Vieron por qué la amo? Decidió tomar las precauciones necesarias para ella estar en un hospital seguro por mí. Para los que no saben, yo tuve un accidente, de lo cual fue una operación de bastante riesgo, y ella obviamente, ahora que va a cambiar un poco el aspecto de mi abdomen, ella quiere estar segura que el lugar que estemos sea lo más seguro posible para si pasa cualquier cosa, que obviamente no pasó nada y no va a pasar. Porque cuando tú te mentalizas y piensas cosas bien, atraes puras cosas buenas. Y bueno, eso es otra cosa que me dio más confianza ese día, porque sentía que más todavía había escogido a la persona indicada para hacerme estos procedimientos. Me cambiaron la fecha como 2 veces y obviamente no me sentí para nada mal. Yo decía, bueno, si Diosito quiere que sea ese día va a ser. Yo me relajé, yo estaba tranquila. ¿Seguimos o no? Ustedes me dicen. Bueno, lamento informarles que hasta aquí llegó el día de hoy este videito, y es que realmente esta es la primera parte. La segunda parte que van a ver en el próximo video, que yo sé que les va a importar, porque obviamente, uno, lo que me hago antes de operarme. Segundo,
obviamente el día de la operación, y van a poder ver contenido bastante gráfico, así que si no eres de ver esas cosas, obviamente yo te voy a decir que puedes skip the video y ahí puedes ver a partir de qué minuto para poder continuar viendo el video. Pero obviamente ya sabes lo que tienes que hacer, darle like, mucho amor, besos, corazones, comenta, dame amor, más ahorita que ahora estoy más bella. Por favor, qué pasa. Gracias por el apoyo siempre, por sus buenos deseos y sus buenos comentarios, de verdad los quiero muchísimo, mucho, 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 mucho